Good meeting, student. This is the educational program broadcasting on the TV. Subject biology, grade 10, unit 3, lesson 1. My name is Ahmed Bashir Ahmed. Arday kulanti wanaagsan. Halkan waa programkii waxbarashada ee ka baxayay TV-ga. maadadu waa biology fasalka 10aad unitka 3aad casharka 1aad magacayguna waa Ahmed Bashir Ahmed. Human biology and health unit 3, the nervous system. waa biology-ga dadka iyo caafimaadka. unitka 3aad ama cutubka 3aad 3.1 waa nervous systemka, waa habdhiska dareenka. The human sense organs, all living organisms need some levels of awareness of their surroundings so they can avoid danger, find food, and in some cases find mate. noolaha oo dhami wuxuu u baahan yahay heer uu ku dareemo waxyaabaha dhinacyadiisa ka dhicin. They can avoid danger, oo kaga digtoonaadaan khatarta, cuntana ku raadsadaan, and in some cases xaaladaha qaarkoodna ay ku doontaan waxay saartaan. Whatever the level of awareness, it requires coordination and control with an organism to respond to changes in the surroundings. nooc kasta oo heer dareen ah wuxuu u baahan yahay in la xiriiriyo oo la kontrolo oo organismku leeyahay si looga jawaabo isbedelada dhinacyadiisa ka dhacaya. In large complex organisms like ourselves, it is very important that the different systems of our body are coordinating and working together. xayawaanada waaweyn ama noolayaasha waaweyn sida inaga oo kale waxaa muhiim noocyada kala duwan, habdhisyada kala duwan ee jidhkoodu inuu wada xidhiidh yeesho ama wada shaqeeyo. Awareness of changes in our surroundings is only useful if the reaction of our body can be coordinated and controlled to take advantage of the information. dareenka isbedelka dareenka jidhka iyo waxyaalaha inagu wareegsan waa faa'iido weyn bay leeyihiin oo u leeyihiin reactionada ka dhacaya jidhka iyo xiriirinta ilaalinta faa'iidada akhbaarta. We need to pick up all sorts of change in the environment and respond to them. waxaynu u baahannahay inaynu qabanno ama qaadano nooc kasta oo isbedela oo ka dhacaya deegaanka dhinacyadeena una jawaabno. Your body has two very different ways of bringing out this coordination and control. jidhkeenu wuxuu leeyahay noocyo kala duwan oo xiriirin iyo ilaalin dareenka. Our nervous system is involved
to respond rapidly all the stimulus. wax kas jidhkeenu ama nervous systemkeenu habka dhiska dareenkeenu wuxuu ku mashquulsan yahay ama ku shuqlan yahay to respond rapidly inuu si degdeg ah ugu jawaabo all stimulus wax kasta oo carin ah oo deegaanka ka dhacay. Involves the passage of electrical impulses around the body. wuxuu involve galay ama ku hawlan yahay طريقة كورنتادا jidhka. The endocrine system involves the movement of chemical message around the body. Endocrine glandisku ama qanjidhada marinkala waxay ku mashquulsan yihiin ama ku hawlan yihiin around the body. It's rather slower than the nervous system. who ka-hoos dhaca nervous system to respond, but it responds for the coordination of much of the functions of the body. Nervous coordination. Single cell organism do not have nervous system or any type of nervous coordination and control and neither, as far as we know at the moment, do plants. xayawaanada hal unug leedahay ma laha nervous system iyo wax coordination dareen coordination ah iyo ilaalineed sida dhirta oo kale. But most other living multiple organisms have some sort of nervous system. laakiin xayawaanada unug badan leedahay waxay leeyihiin nervous system, even if it is very simple. xitaa hadduu yahay kuwa hooseeya ama xayawaanka unug badan leedahay yaryar. In human beings, or our nervous system is a highly complex system that provides us a rapid coordinated response to the situations we meet in our lives. dadka oo kale habdhiska dareenkiisu aad buu u sarreeyaa, wuxuuna siiyaa rapid coordination inuu degdeg u xidhiidhiyo uguna jawaabo xaalad kasta we meet in our lives aynu kala kulanno deegaankeena. It allows us to react to our surroundings and coordinate our behavior. wuxuu inoo ogolaadaa inaan la falgallo ama la hawlgallo hareeraheena waxa ka dhacaya and coordinate uu xidhiidhiyo our behavior dhaqamadeena. The nervous system has two main parts. The central nervous system is made up of our brain and spinal cord. The peripheral body system is made up of the nervous system and sensory receptors. Central nervous system wuxuu ka kooban yahay laba qaybood. qaybta central nervous system la yidhaaho oo ah maskaxda, iyo spinal cord oo ah peripheral body waa systemka waa habdhiska habdhiska samaysan of neurons dareen wadayaal and sensory iyo dareemayaal dareen qabtayaal. How nervous coordinated works. sidee xidhiidhka u wada shaqeeyaa dareenku. One is a stimulus picked up markii ay carini ku timaado jidhka by a sensory receptor dareen qabta. The information is spaced along special nerve cells. wuxuu u diyaariyaa passed along special nerves dareen wadayaal gaar ah, unugyo dareen wadayaal gaar u diyaariyaa. Affector or afferent neurons buu diyaariyaa
to the central nervous system geynaya maskaxda dhexe made up of your brain oo ka samaysan maskaxdaada iyo spinal cord xangulaha. One is the information has been processed in the central nervous system. Instructions are sent out to the body along more neurons called effector and afferent neurons. Marka khabaarku uu process garoobo maskaxda dhexe ku diyaariso waxa instruction tilmaamaha ayaa loo diraa jidhka more neurons oo called la yidhaahaan qaadaya effector dareen gale iyo efferent dareen bixiye neuron. This is stimulated the effector organ usually muscular and gland. Stimulator ama xariyaashani dareeme waa xubno inta badan muscleska iyo qanjidhada. Sense organs afferent neuron baan qaadaya central nervous system ku geynaya efferent neurons baa haddana qaadaya muscles ku geynaya. These neurons as the basic unit of your nervous system with millions of them work together in your body. Neuronada ama dareen wadayaashani waxay basic unit weeye waa kuwa aasaaska u ah habdhiska dareenka with oo milyuumaad ah wada shaqaynaya. Neurons are extremely specialized for the transmission of electrical impulse. Dareen wadayaashu si aad ah bay ugu takhasuseen gudbinta habka dareen ee electrical. They have a cell body that contains the cell nucleus, mitochondria, and the other organelles. Waxay leeyihiin dareen wadayaashani unug mitochondria iyo unug hoosaadyo yaryar. They also have a slender finger like processed called dendrites that connect to neighboring nerve cells. Waxay kaloo leeyihiin salaan far aad moodo oo isku xidha dareen wadayaasha deriska ah unugyada dareen wadayaasha deriska lana yidhaaho dendrites. The most feature of all nerve cells is the axon or nerve fiber, which is long and thin. Muuqaalka ugu yar ee dareen wale waxaa la yidhaahaa axon waxaana waana dareen wale miiq oo kala ah oo dheer dhuuban. The nerve impulse travels along the axon from one place to another. miiqaas dareen walaha ah wuxuu isaga gudbaa ee axonku hal meel ilaa meel kale. Neurons are also irritable, which means they react the world around them and they can connect electricity. Dareen wadayaashu waa irritable weeyaan waa kuwo la xidhiidhi kara ama taasoo macnaheedu yahay la falgeli kara adduunka ku wareegsan and they can conduct electricity waxayna helaan dareenka. This is the result of the structure of the axon. Taasi waa natiijada qaab dhismeedka axonka. The axon member changes its permeability to sodium ions to create an electrical impulse.
oxen xubinta oxenku waxay bedeshaa habida sodiumka ionka sodium si ay u abuurto electrical impulse dareen electrical. Neurons the myelin sheath provides a layer of insulating material so the nerve impulse travels as fast as possible. Myelin daboolka myelinku wuxuu bixiyaa waa layer bixiya inuu u gudbin waxbaba wax alaabihii u gudbin the nerve. So the nerve impulsesku wuxuu isaga gudbaa wuxuu si fast ah xoog badan si orod badan buu u socdaa. So the afferent neurons carry information from your receptors to the central nervous system. Kuwa dareenwadayaasha gala ama dareenwadayaasha gale waxay qaadaan akhbaarta oo ka soo qaadaan deegaanka waxayna geeyaan central nervous systemka ama maskaxda dhexe ayay geeyaan. The brain is added the information first amount of other information arriving from all over the body. Maskaxdu waxay iyadu ururisaa akhbaarta ugu badan ee ka imanaysa dhinacyada jidhka. The brain coordinates all this information and sends messages out along afferent neurons. Maskaxdu waxay ururisaa akhbaartaas oo dhan waxayna u dirtaa fariimo dareen bixiyayaasha ama dareen baxayaasha. These efferent neurons who carry messages from the central nervous system to the different parts of the body to make muscles and organs to respond to the change in the surrounding. Dareen bixiyayaashu ama dareen wadayaashu waxay qaadaan fariimaha waxayna ka qaadaan maskaxda dhexe waxayna geeyaan qaybaha jidhka oo dhan si ay murqaha iyo organadu xubnuhu ugu jawaabaan isbedelada ka dhacaya hareerahooda. The huge network of nerves running all over our body carrying information from the central nervous system is called peripheral nervous system. Maskaxda ama shabakada dareenwadayaashu waxay carartaa ama ku daadsan tahay jidhka oo dhan oo ka soo ururisaa informationka ama ka qaadaa maskaxda dhexe waxaana la yiraahdaa qaybta dhexe ee peripheral nervous system baa la yiraahdaa. The muscles or organs of the body that brings out the response to the original stimulus are known effector. Murqaha iyo xubnaha jidhka ee qaada jawaabaha originalka waxaa la yidhaahaa effectors baa la yidhahaa. hadda waata maskaxdii iyo nervigii sida nervosku u shaqeeyo effectorska iyo affectorsku sidanay u shaqeeyaan. waxaan ka arki kartaa sawirkan si fiican intii aynu soo sheegnay ee ahayd nervous systemkii oo ah dendritiskii oxenkii oo iyagu ah dareen bixiyayaal dareen wadayaal baxe iyo dareen wadayaal gale ka ugu yar oo ah axon oo isaguna dareen wadaha ugu yar ah iyo qaabka ay wada shaqeeyaan sawirkan aad ka muujin kartaa myelin sheathkii kulli waxa dhan inta halkan ka arki karaa. Nerves are bundles of neurons. Nerves waa tirsino ama bandalo isdul saaran oo dareen waday.
Some carry only effector neurons and are known as the effector nerves. qaarkood waxay qaadaan dareenka baxaya waxaana loo yaqaanaa dareen wade baxe. Some carry only effector neurons and are known as effector nerves. waxaana loo yaqaanaa kuwana qaar dareenka soo gale ayuunbay qaadaan dareenka soo galaya unbay qaadaan jidhka waxaana loo yaqaanaa effectors. Other carry a mixture of effectors and effectors neurons and are called mixed nerves. kuwana waxaa dareen walayaal isku jira weeye oo isku qasan oo waxaa effector iyo effector ba ah waxaana loo yaqaanaa dareen walayaal isku qasan. Your nervous system relies on nerve impulses traveling along the neurons. Nervous system ko ama habliska your nervous system habliskaaga dareenku wuxuu helaa nerve impulses ka dareen dhaqaaq dareen ayuu helaa oo u gudba ay u gudbiyaan dareen walayaashu ay gudbiyaan. Each nerve impulse is a minute electrical event that is the result of the charge difference across the membrane of the axon. Nerves kasta oo dareen wale waa sida electricalka u socda ama sida korontada ayuu u shaqeeyaa waana natiijada kala duwanaanta xubnaha axonka. Nerves are bundles of neurons. Nerves are dersino dareen wale beenane. Some carry only effector neurons. qaarkood waxay qaadaan dareenka soo galaya keliya qaar are known effector nerve system. Each nerve impulse is a minute electrical event that is the result of charges different across the membrane of the axon. The wave of positive charge inside the axon when the neuron is stimulated is known as the action potential. marka mawjada dareenku balaaskii soo gasho axonka dareen waluhu wuxuu kolkiiba cariyaa ama dareensiyaa waxbuu dareensiyaa waxaana loo yaqaanaa action potential. Neurons are not continuous wires. Neuronadu ma aha wayra xiriira ama fiilooyin xiriira running about your body oo jidhkaaga ku daadsan. One neuron ends, hal neuron meel buu ku dhamaadaa and the other begins. There is a gap known as a synapse. midka kalena meel kale ka bilowdaa mid inta u dhaxaysa labada neuron meeshu ku dhamaaday mid iyo meeshu ku kala ka bilaabanayo waxa loo yaqaanaa synapse ama node baa la dhahaa node. The electrical impulse that travel along your neurons have to cross these synapses, but an electrical impulse cannot leave the gap. Fariinta ama dareenka electriga ah ee neuron uu wado isaga gudbaya synapseska labada synapses isaga gudbaya labada synapses ku ka gudbaya but electrical impulse cannot leave the gap. laakiin fariinta korontadu kama gudbi karto synapsega ama meesha nodda kama gudbi karto. When an impulse arrives at the ending of neuron, markii uu impulse ku ama fariintu timaado meesha dhamaadka dareen walaha, chemicals are released. waxa la sii daayaa kiimikaalo ama waxyaabo kiimika ayaa la sii daaya.
These chemical transmitters cross the synapse. Chemicaladaas ayaa ka gudbiya synapsiga fariinta and are picked up by the special receptor cells in the ending of the next neuron. waxaana qabta unugyo u gaara oo qabashada fariimaha oo unug dareenwadaha kale bilowgiisa. This starts up an electrical impulse. tani waxay ka bilaabataa electrical impulse ka bilowgiisa which travels along your next neurons oo taasina oo ku dhamaata dareenwadaha xiga bilowgiisa. That is the impulses pass from one neuron to another. taasina waa fariinta ka gudbaysa hal neuron ee u gudbaysa neuron kale. haddan sawirkan waxaad ku aragtaa neuron 1 iyo neuron 2 iyo sida ay synapsiga uga gudbayaan baad aragtaa fariintii. synapses waa kiishka ama qandiga synapsiga containing chemical transmitters oo ka kooban waxyaalaha chemicalka ah ee gudbiyayaasha. receptors side xaggana waa dareen wadayaasha waa side-ka qabtayaasha dareenka. Every neuron, particularly the neurons in your brain, will have thousands of synapses. neuron kasta gaar ahaan neuronada maskaxdaadu waxay leeyihiin kumayaal synapse kumayaal node ama nud ayay leeyihiin, each one connecting it to another neuron. mid kastaana waxay ku sii xidhan tahay dareen wada kale. Synapses are very important for the coordination of information in your central nervous system. synapsesku waxay aad muhiim ugu tahay xiriirinta ama wada xiriirka akhbaarta maskaxda habdhiska maskaxda dhexe. Information coming from many different areas of your body. Informationku wuxuu ka imanayaa qaybaha kala duwan ee jidhkaaga oo dhan meel kasta oo yihiin. There are special synapses. waxaa jira special synapses between effector neurons and the muscle they stimulate. waxaa jira nud khaas ah oo u dhaxaysa effectorka dareen wada hele iyo murqaha ay carinayaan. Neuromuscular instructions work in the same way as a normal synapses, except the chemical crossing the gap causes the muscles to contract. dareen wadayaasha murquhu waxay isku xidhaan way isku xidhan yihiin waxayna ka shaqeeyaan si caadi ah u wada shaqeeyaan nudaha marka laga reebo chemical crossing gap meesha chemicalka laga soo deynayo muruqa. The chemical transmitters produced by different cells are not always the same. kiimikaalada gudbiyayaasha ah ee kala duwan unugyadu ma aha had iyo jeer kuwa isku mid ah. Sometimes one neurotransmitter will cancel out other. mararka qaarkood hal neurotransmitter hal gudbiya dareen yaa cancel gareeya ama baabi'iya kuwa kale oo dhan. Some medicines and some poisons work by blocking chemical transmission across the synapse or by speeding it up. medicinada qaarkood iyo dawooyinka qaarkood iyo sumaha qaarkood waxay baloogareeyaan chemical transmitter kiimikaalada gudbinta ee nudaha isaga gudbaya nudda isaga gudbaya iyo ama wayba speed dheeraad ama xawaaro dheeraad ay ku socodsiiyaan activity
activity with our nervous system is involved. ardayay activity-gan ayaynu ka shaqeynaa layliska yar markaa su-aasha koowaad was your nervous system is involved ma ka shaqeeyaa habliska dareenkaaga what kind of movement will the endocrine system is involved waa maxay shaqada ama dhaqdhaqaaqa qanjidhada marinka kala habliska qanjidhada marinka kala jidhkaaga how many parts have the nervous system ku imise qaybood buu ka kooban yahay habliska dareenku imise qaybood buu ka kooban yahay let's work the activity together. إنه هذا كوضع شقين activity need to be assured that your answer are correct or not. سيادوه بسو إن الجواب صح تاي ينكر. Our nervous system is involved to respond rapidly all the stimulus. nervous system كان ويكون مشغول سنة أما كهول سنة إنه كجوابه لما dareemada ka imanaya agagaarka jidhka. The endocrine system involves the movement of the chemical messages around the body. Endocrine system-ku wuxuu isna ka shaqeeyaa dhaqdhaqaaqa kiimikaad iyo fariimaha jidhka ka imanaya.
The nervous system has two main parts, which are the central nervous system and the spinal cord. Nervous system keenu wuxuu leeyahay laba qaybood oo ah central nervous system and the spinal cord. Today, our lesson is finished. So, goodbye, students.